The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi children, welcome back to the physics class. Hope you understood Ampere's circuital law and its applications, which we have discussed in our previous class. So today let's begin our session with the topic force between parallel currents. Force between parallel currents. So for this, imagine two current carrying conductors A and B, through which parallel currents IA and IB are flowing. Okay, അപ്പോൾ രണ്ട് current carrying conductors ഉണ്ട് A, B എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ current carrying conductorsലൂടെ രണ്ട് parallel currents ആണ് flow ചെയ്യുന്നത്. So what do you mean by parallel currents? Yes, ഈ രണ്ട് കണ്ടക്ടറിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ്, ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കറന്റ്സിനെ നമ്മൾ പാരലൽ കറന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കൺസിഡർ ടു കണ്ടക്ടേഴ്സ്, കറന്റ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ത്രൂ വിച്ച് പാരലൽ കറന്റ്സ് ആർ ഫ്ലോയിങ്. ഓക്കെ, IA, IB എന്ന് പറയുന്ന പാരലൽ കറന്റ്സ് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു കറന്റ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടേഴ്സ്, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി സ്മോൾ ലെറ്റർ D. So here we have two current carrying conductors, that is A and B respectively, through which the currents, parallel currents IA and IB are flowing. And listen my dear children, we know that current is the source of magnetic field. So of course there will be a magnetic field around these two conductors. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു current carrying conductor കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അതിന് ചുറ്റും എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും? ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. സോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ ദ കറന്റ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ, ദാറ്റ് ഇസ് എ. അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എയിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറന്റ് എത്രയാണ്? IA എന്ന് പറയുന്ന കറന്റ് ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് കറന്റ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് D from this കണ്ടക്ടർ. ഈ കണ്ടക്ടറിലൂടെ IA എന്ന് പറയുന്ന കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം D എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദിസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ആംപിയേഴ്സ് സർക്യൂട്ടൽ ലോ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് B is equal to mu 0 into IA divided by 2 pi D. In our previous class, we have learned the applications of Ampere's circuital law. There we have learned the magnetic field due to a straight current carrying conductor, and we obtained a result that is B is equal to mu 0 I divided by 2 pi R. അവിടെ R എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. കണ്ടക്ടറിൽ നിന്നും R എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. But here the distance is D, and that's why we have written this expression. So this is the magnetic field developed at a distance D from the current carrying conductor A and due to the current IA. Now listen children, the second current carrying conductor, that is B, is placed in this magnetic field. So IA current flow ചെയ്യുന്ന ഈ കണ്ടക്ടർ കാരണമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടക്ടറിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് B എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടക്ടറിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്? യെസ്, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ, ഇഫ് ദ കറന്റ് is flowing in this direction, then the magnetic field will be perpendicular to it, and the direction of magnetic field is given by this.
Okay, BA will be along this direction which is perpendicular to the parallel currents. So IA എന്ന് പറയുന്ന കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടർ A കാരണം D എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് which is given by BA and ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ബിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കറന്റ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് ദ റിസൾട്ട്? യെസ്, ദർ വിൽ ബി എ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദിസ് കണ്ടക്ടർ. ദിസ് വി ഹാവ് ലേൺഡ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു കറന്റ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടക്ടറിന് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദിസ് ഫോഴ്സ്? ദിസ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ F is equal to I into L cross B, where L and B are vectors. Okay, and here in this case what about the expression for force? Yes, BA എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ IB എന്ന് പറയുന്ന കറന്റ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ആണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് I we can write IB. IB എന്ന് പറയുന്ന കറന്റ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ BA എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഹിയർ വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ സ്മോൾ ലെങ്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ L. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് L. And here, did you notice a thing? That is, here the length and the magnetic field, these two vectors are perpendicular to each other. Okay, the length and the magnetic field, these two vectors are perpendicular to each other. That is, L is perpendicular to the magnetic field BA. So here, instead of L cross B, we can simply write L into B. Why? Because L cross B is LB sin theta, and here L is perpendicular to BA. That means the angle is 90 degrees. So sin 90 is 1. So LB sin 90, that is LB into 1. So the answer will be simply L into B. So here we have IB into L into, instead of B, here we have BA. Okay, so this is the force which is acting on the second conductor due to the magnetic field developed by the first current carrying conductor. So this we can represent as FBA. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടക്ടറിൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ആദ്യത്തെ കണ്ടക്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത BA എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ്. സോ ഹിയർ ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദ ഫസ്റ്റ് കറന്റ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ. സോ ദിസ് ഇസ് BA. Okay, so here in this case we can write IB into L into what is BA? BA is mu 0 into IA divided by 2 pi D. Okay, 2 pi D. That is equal to mu 0 into IA into IB divided by 2 pi D into L. So here the magnitude of the force FBA is given by mu 0 into IA IB divided by 2 pi D into L, and in the same manner we can find out the force acting on the first conductor due to the magnetic field developed by the second conductor, and which is given by FAB, and that is equal to mu 0 into IA into IB divided by 2 pi D into L. So from this it is clear that both these forces are equal in magnitude. But what about the direction? Yes, listen my dear children, the current is flowing in this direction, the magnetic field is acting along this direction. So what about the force? What about the direction of force according to the right hand rule? Yes, the force will be along this direction. That is, the force on the current carrying conductor B due to the conductor A will be acting towards A. Okay, and in the same manner, if we are finding out the force on the conductor A due to the conductor B, the force, the direction of the force will be along this direction. Okay, so FBA is acting along this direction, that is towards A, and FAB will be acting along this direction, that is towards B. So from this it is very clear that, or we can write FAB is equal to minus FBA. So here we got an expression like this, that is FAB is equal to minus
FBA. So this expression, which is consistent with the Newton's third law of motion. And remember one thing, these two forces are equal in magnitude, but they are acting in the opposite direction. That is the force on the conductor A due to the conductor B, which is acting towards the conductor B, and the force on the second conductor B due to the first conductor, which is acting towards A. Okay, so these two forces are acting in the opposite direction, and this indicates that these two forces are attractive in nature, or this will attract. So from this we can conclude that here the force is because of the parallel currents flowing through these two conductors. So from this we can conclude that parallel currents attract. Parallel currents attract. So from this we can conclude that parallel currents attract. Then what will be the result if the currents are anti-parallel? Then in that case it will be repulsive in nature, or anti-parallel currents repel. In the same manner we can develop equations for anti-parallel currents, and the result will be like this. Okay, so parallel currents attract and anti-parallel currents repel. And here, did you notice one thing? That is, this isn't just opposite of what we find in electrostatics. That is, like charges repel and unlike charges attract. Here the case is parallel currents attract and anti-parallel currents repel. So hope you understood this. And here we know that the magnitude of the forces are equal. The magnitude of the force FAB is given by mu 0 into IA into IB into L divided by 2 pi d. And what about FBA? Same thing. Suppose here we are calculating the force per unit length, that is FAB by L, force per unit length. And here we can represent this force per unit length by another variable, that is small letter FAB, where small letter FAB stands for the magnitude of the force FAB per unit length L. Okay, so FAB, that is equal to, FAB is equal to mu 0 into IA into IB divided by 2 pi d. Okay, we have to divide this force by the length L. So the length will cancel. So we will be getting an expression like this. And with the help of this expression, that is the force per unit length, here we are going to define 1 ampere. We know that ampere is the SI unit of current. So with the help of this expression, we are going to define 1 ampere. So here is the definition for ampere. The ampere is the value of that steady current which, when maintained in each of the two very long straight parallel conductors of negligible cross section and placed 1 meter apart in vacuum, would produce a force equal to 2 into 10 raised to minus 7 newtons per meter of length on each of these conductors. അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ വാക്വത്തിൽ 1 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ 2 into 10 raised to minus 7 newtons per meter of length ആണെങ്കിൽ ആ സമയം ഈ രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? 1 ampere ആയിരിക്കും. And that is the definition for ampere. Okay, so എപ്പോഴാണോ 1 meter സെപ്പറേഷനിൽ വാക്വത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് 2 into 10 raised to minus 7 newtons per meter of length ആകുന്നത്, ആ സമയം രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറന്റ് എത്രയായിരിക്കും? 1 ampere ആയിരിക്കും. So that is the definition for 1 ampere, and we have defined ampere with the help of this expression. Okay, അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നമ്മൾ mu 0 വാല്യൂ that is 4 pi into 10 raised to minus 7, അതേപോലെ d എന്ന് പറയുന്ന സെപ്പറേഷൻ 1 meter and FAB എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് 2 into 10 raised to minus 7 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന കറന്റിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ampere ആയിരിക്കും. So with the help of this expression we have defined 1 ampere. Hope you understood the definition of ampere. Listen, now we are going to discuss the topic torque on a rectangular loop in a uniform magnetic field. ഒരു യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെക്ടാങ്കുലർ ലൂപ്പിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് എന്താണ്? സോ ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിറൈവ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദിസ്
torque. And here we can see a rectangular loop ABCD which is placed in a uniform magnetic field, and the direction of magnetic field is indicated here. Also here the rectangular loop is a current carrying rectangular loop. That means a current I is flowing through this rectangular loop and in this direction, okay, in the clockwise direction. And here the length of the arms of the rectangular loop, that is AD and BC, that is equal to A, and the length of the arms BA and CD, that is B. Clear? And here we can see another vector, that is M, which is acting in this direction, that we will discuss later. So first of all, we are going to derive the expression for the torque acting on this rectangular loop, and here we have to discuss two different cases. The first one, that is, we have placed the rectangular loop in such a way that the magnetic field is in the plane of the loop. Magnetic field in the അതേ പ്ലെയിനിൽ തന്നെയാണ് rectangular loop വരുന്നത് എങ്കിൽ what about the torque acting on this rectangular loop? So let's discuss the first case, that is the plane of the loop is along the direction of the magnetic field. So here we have placed a rectangular loop in the plane of the magnetic field. അപ്പോൾ rectangular loop എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു current carrying conductor ആണ് അല്ലേ, and അതിന്റെ 4 amps ആണ് AD, CD, BC and AB. Okay, and we know that here the magnetic field is uniform and it is acting along this direction, okay, in this direction. And here the arms BC and AD, that is parallel to the direction of magnetic field. That is parallel to magnetic field. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു കറന്റ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടക്ടറിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമെന്നും ആ ഫോഴ്സിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു IL ക്രോസ് B ആണെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Right? So here in this case, the arms BC and AD, which is parallel to the magnetic field. If BC and AD are parallel to the magnetic field B, then the angle between the magnetic field and these two lengths will be 0. If it is 0, what about L cross B? L cross B is LB sin theta, and if the angle is 0, then sin theta will be sin 0 and the result will be 0. So from this it is very clear that the field exerts no force on the two arms BC and AD. Why? Because these two arms are parallel to the uniform magnetic field. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. അതായത് AB എന്ന് പറയുന്ന ആമിലും CD എന്ന് പറയുന്ന ആമിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. So what about the expression for force acting on the arm AB, which is given by F1, and it is equal to I into length of this arm, that is B, into the magnetic field. The magnetic field is simply B. Here we have considered the magnitude of the magnetic field. Why? Because this length and the magnetic fields are perpendicular to each other, so that here the angle between the two vectors will be 90 degree. So instead of B cross B, we can simply write B into B. So the force acting on the arm AB is given by IBB. Okay. In the same manner, what is the force acting on the arm CD? Yes, that is also in the perpendicular direction. In this case, we can write the force F2 as I into B into B. Right? And here these two forces are equal in magnitude, but they are acting in the opposite direction. So what is the result? The net force will be 0. The net force will be 0. Okay, so these two forces are equal in magnitude, and what about its magnitude? I into B into B, but they are acting in the opposite direction, so that the net force will be 0. So the net force acting on the rectangular loop will be 0, but there will be a torque acting on this loop, and we are going to write the expression for this torque. Now let's write the expression for the torque, and the torque is given by one of the force into perpendicular distance. Here we can see the two forces are acting along the opposite direction, so torque is equal to one of the force into the perpendicular distance. And here what about the perpendicular distance between the force? The perpendicular distance between the force is simply A. So F1 into A.
Now what about the expression for F1? Just now we have discussed F1 is equal to I into B into the perpendicular distance A. Now what about A into B? Yes, what is A into B or AB? AB is the area of this rectangular loop, right? This loop is rectangular in shape. The length of the rectangle is A. The breadth of the rectangle is B. So what is A into B? Simply the area of the rectangle. So instead of AB, we can write A, where A is the area of the rectangular loop. So here the expression will be IAB, where A is the area of the rectangular loop. So this is the expression for torque. Torque tau is equal to IAB. Now let's discuss the second case in which the plane of the loop makes an angle theta with the magnetic field. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ലൂപ്പിന്റെ പ്ലെയിന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ അതേ പ്ലെയിനിൽ തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരുന്നു വന്നിരുന്നത്. ബട്ട് ദ സെക്കൻഡ് കേസ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് makes an angle theta with the magnetic field. So here in this case, what about the expression for torque? So in the previous case, the expression for torque was tau is equal to I into A into B, right? And in this case, the expression will be IAB. Since the plane of the loop makes an angle theta with the magnetic field, this will be IAB sin theta. IAB sin theta. Okay, and here we are going to define the physical quantity, that is magnetic dipole moment, and it is a vector which is defined as the product of current and the area of the loop. Okay, so the magnetic dipole moment, which is a vector, we know that it is acting along this direction and it is equal to the product of current and the area of the loop. So M is equal to I into A. So here in this expression, instead of IA, we can write the magnetic dipole moment M. So M into B into sin theta. So torque is equal to MB sin theta. So what is AB sin theta? A cross B. In the same manner, what is MB sin theta? M cross B. Okay, so the torque experienced in the second case, that is when the plane of the loop makes an angle theta with the magnetic field, is given by tau is equal to M cross B. Clear? Tau is equal to M cross B. And one more thing, we have the expression for torque, or simply we can write torque is equal to IAB, and here for n number of turns of coil, this expression will be n into I into A into B. For n number of turns of coil, this expression will be n into I into AB, or we can replace this expression by this, that is MB, where M is equal to NIA. Okay, M is equal to NIA. So ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിസത്തിലെ ടോർക്കിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് tau is equal to M cross B. Tau is equal to M cross B, where M is the magnetic dipole moment vector and B is the magnetic field. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ടോർക്കിന്. ദാറ്റ് is tau is equal to P cross E. Tau is equal to P cross E, where P is the dipole moment vector and E is the electric field. So instead of this dipole moment vector, here we have magnetic dipole moment vector, and instead of electric field, here we have magnetic field. Now let me ask you a question. What about this torque? When it will be maximum? When it will be minimum? Yes, we know that torque is equal to M cross B, or we can write MB sin theta. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ടോർക്ക് എപ്പോഴാണ് മാക്സിമം ആവുന്നത്? എപ്പോഴാണോ സൈൻ തീറ്റ മാക്സിമം ആവുന്നത് അപ്പോഴായിരിക്കും ടോർക്ക് മാക്സിമം ആവുന്നത്. സൈൻ തീറ്റ വിൽ ബി മാക്സിമം വെൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 90 degree, right? So when theta is equal to 90 degree, the torque will be maximum. The torque will be maximum. So in this case, sin 90 will be 1 and the torque will be M into B. And when it will be minimum? Yes, when theta is equal to 0 degree, then the torque will be minimum, or it is equal to 0. Clear? So that's all for today. Hope you understood the concepts which we have discussed today. Remaining portions we can discuss in the next class. See you.